A warm good evening one and all. So welcome back to our channel and as well as our class. So today in this session we are going to discuss about one of the important experiment that comes under the physical science concept of 10th class. So under the name of the unit electricity or electric current. So yesterday in the previous video classes we have discussed about the electric current, voltage, resistance and what is the meaning of Ohm's law and how we are going to prove that Ohm's law and what about that electromotive force and about the various laws, how the electricity is going to flow. So everything that has been covered in the previous video class. So today in this session we are going to focus on one of the important experiment, that is about the we need to find out or we need to conduct an experiment in such a way that ఆ experiment దేని గురించి అంటే experiment to prove that resistance of a conductor is proportional to length of a conductor. అంటే ఒక కండక్టర్ లో ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ అన్నది అదే కండక్టర్ యొక్క లెంత్ కి proportional గా ఉంటుందా లేదా, మీన్స్ we need to prove that one. So whether the resistance of a conductor is proportional to the length of the conductor, because in the previous video class we have discussed about the resistance. So what is the meaning of resistance? Means it means that resistance is nothing but the property to object or oppose to the flow of electric current is known as resistance, and always it is measured in ohm, ohm, and the symbol already we have drawn in the previous video class. So resistance is always measured in ohm and it is the property to object or oppose the flow of electric current. It means that whenever the resistance value is high, the value of current would be low, and whenever the resistance value is low, automatically the current value will be high. So current value ఎక్కువ ఉందంటే resistance తక్కువ ఉంటుంది, లేదా resistance ఎక్కువ ఉందంటే current value తక్కువ ఉంటుంది. So you can say that there is inverse relationship between resistance and current. So by basing upon that concept we have discussed about the various factors that affect the రెసిస్టెన్స్. సో రెసిస్టెన్స్ అన్నది ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అన్నది కూడా మనం ఆల్రెడీ కవర్ చేసుకున్నాం. సో ఆల్రెడీ ఐ హావ్ రిటర్న్ హియర్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆన్ విచ్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిపెండ్ ఈస్ అబౌట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద డివైస్. మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న డివైస్ కండక్టరా, ఇన్సులేటరా, సెమీ కండక్టరా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఆర్ నేచర్ ఆఫ్ ద డివైస్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్ సెకండ్ పాయింట్, ఆల్వేస్ రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద length of the conductor. అంటే there exists a direct relationship between resistance of the conductor and length of the conductor. It means that డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటండి, ఒక క్వాంటిటీ పెరిగితే ఇంకో క్వాంటిటీ కూడా పెరగాలి. అంటే ఇట్ మీన్ దట్ వెన్ ఎవర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఇంక్రీజెస్, ద వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఎప్పుడైతే లెంత్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళామో ఆటోమేటిక్గా రెసిస్టెన్స్ కూడా ఏమవ్వాలి, పెరగాలి. అంటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ పెరిగిందంటే కరెంట్ వాల్యూ తగ్గాలి, అవునా కదా. సో ఫైనల్లీ యూ హ్యావ్ టు షో దట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్. అంటే ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేస్తుంది. కాస్త ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ చూడండి, రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద లెంత్. ఇట్ మీన్స్ దట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కండక్టర్స్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ కండక్టర్స్ లెంత్ బై వేరింగ్ అట్ డిఫరెంట్ లెంత్. అంటే కండక్టర్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ లెంత్స్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే లెంత్ పెంచినప్పుడల్లా మనకి రెసిస్టెన్స్ కూడా ఏమవ్వాలి, పెరగాలంటే బికాస్ ఇట్స్ ద డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ length of the conductor. So దాన్ని మనం ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం? సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫ్యాక్టర్. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అయితే నేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్, అండ్ సెకండ్ వన్ లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్, థర్డ్ వన్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. అంటే దీనికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టెంపరేచర్ ఆల్సో. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆన్ విచ్ ద రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్. సో నౌ కమింగ్ టు ద మెయిన్ ఎక్స్పెరిమెంట్, వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ దట్ there is a relationship between resistance and length of the conductor. So దాన్ని మనం ఎలా చేస్తామంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we need to arrange the circuit as shown in the figure here. So first of all we have to arrange that one. So this is called wiring. So ఇదంతా కూడా మనం వైరింగ్ అంటాం సర్క్యూట్ లో, and this is the symbol for the battery which is acting as the main power source. So main power source కింద మనం బ్యాటరీ తీసుకున్నాం. and what is the main purpose of A అంటే అక్కడ ammeter, 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 because it is a device which is used to measure the value of the current. So current యొక్క వాల్యూ మనం ఎప్పుడు కూడా I అనే లెటర్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. సో ammeter is used to measure the value of current and is the symbol of the key and this is the wiring. సో PQ are the terminals. సో అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ P కి Q కి మధ్య we need to place one కండక్టర్. ఆ కండక్టర్ తీసుకొచ్చి మనం పెట్టాలి. ఓకే, ఆ కండక్టర్ కూడా ఎలా ఉండాలి, డిఫరెంట్ లెంత్స్. అంటే స్టార్టింగ్ ఒక తక్కువ లెంత్ తీసుకుంటాం, ఆ తక్కువ లెంత్ కి సరిపడి ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో ఈ యామీటర్ లో తీసుకుంటాం. అగైన్ ఏం చేస్తాం, సెకండ్ కేసుకి వచ్చేటప్పుడు కొంచెం లెంత్ పెంచుతాం. అంటే కండక్టర్ యొక్క లెంత్ మనం మారుస్తున్నాం. అంటే వీఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ లెంత్. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం. అంటే ఒక ఇనీషియల్ గా ఒక స్మాలర్ లెంత్ ఉన్నటువంటి కండక్టర్ తీసుకొచ్చి వీ నీడ్ టు ప్లేస్ దట్ స్మాలర్ లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఇన్ బిట్వీన్ PQ టెర్మినల్స్. సో PQ టెర్మినల్స్ మధ్య తీసుకొచ్చి స్మాల్
లెంత్ ఆఫ్ కండక్టర్ ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే మనం స్మాల్ లెంత్ ఆఫ్ కండక్టర్ ప్లేస్ చేస్తామో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, లెంత్ అంటే దాన్ని మెజర్ చేసుకుంటాం, అంటే కండక్టర్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంది ఇనీషియల్గా రీడింగ్ నోట్ చేసుకుని, సో ఎప్పుడైతే మనకి స్విచ్ ఆన్ చేస్తామో ఇక్కడ కరెంట్ రీడింగ్ వస్తుంది, ఆ కరెంట్ రీడింగ్ని మనం ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటాం, అంటే ఒక లెంత్కి దాని కరెంట్ రీడింగ్ ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, డిస్కనెక్ట్ చేసి again we need to take out that conductor and again we need to place one more conductor of different length. అంటే మెటీరియల్ సేమే, అంటే అక్కడ కండక్టర్ ఏంటి, మనం కండక్టర్ కింద ఏం తీసుకుంటాం అంటే మ్యాంగనీన్ వైర్ కింద తీసుకోరండి. సో వీ నీడ్ టు టేక్ మ్యాంగనీన్ వైర్ యాజ్ ద కండక్టర్. అంటే ఫస్ట్ స్మాల్ లెంత్ కలిగినటువంటి మ్యాంగనీన్ వైర్ తీసుకుంటాం, దాని తగ్గ కరెంట్ ఎంత వచ్చిందో నోట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, కొంచెం లెంత్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి మ్యాంగనీన్ వైర్ తీసుకుంటాం, అగైన్ వీ నీడ్ టు ప్లేస్ దట్ మ్యాంగనీన్ వైర్ ఇన్ బిట్వీన్ పీక్యూ అండ్ సైమల్టేనియస్లీ వీ నీడ్ టు టేక్ ద రీడింగ్స్ ఆఫ్ ద యామీటర్, మీన్స్ కరెంట్ వాల్యూ. అలా ఏం చేస్తున్నాం, లెంత్ని పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాం. అంటే ఇనీషియల్గా ఒక లెంత్ అంటే ఒక స్మాల్ మ్యాంగనీన్ వైర్ తీసుకుంటాం, ఆ మ్యాంగనీన్ వైర్ తగ్గ కరెంట్ రీడింగ్. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం లెంత్ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాం, అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్. అదే కదా మనకి, అవునా కదా, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ కాబట్టి. సెకండ్ కేసుకి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తున్నాం, లెంత్ కొంచెం పెంచుతున్నాం, అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ వైర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్. ఆ ఇంక్రీజ్ అయింది మళ్ళీ ఇక్కడ పెడుతున్నాం, మళ్ళీ కరెంట్ రీడింగ్ నోట్ చేస్తున్నాం. అలాగే థర్డ్ కేసు ఇంకొంచెం లెంత్ పెంచుతున్నాం, మళ్ళీ కరెంట్ రీడింగ్ నోట్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఫోర్త్ స్టేజ్కి వస్తున్నాం, ఇంకొంచెం లెంత్ పెంచుతున్నాం, మళ్ళీ కరెంట్ రీడింగ్ తీసుకుంటున్నాం. అంటే దీన్ని ఫైనల్గా మనం అలా పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు వీ నీడ్ టు టేక్ నియర్లీ 6 to 7 రీడింగ్స్. అలా తీసుకున్న తర్వాత ఫైనల్లీ వీ విల్ కమ్ టు అబ్జర్వ్ దట్ వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద లెంత్, అంటే కండక్టర్ యొక్క లెంత్ పెరుగుతున్నప్పుడు, ఇక్కడ కండక్టర్ అంటే ఏం తీసుకున్నాం, మ్యాంగనీన్ వైర్, అవునా కదా, అంటే మ్యాంగనీన్ వైర్ యొక్క లెంత్ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్, ఏదైతే మనం తీసుకున్నా దాని యొక్క లెంత్ పెంచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఆటోమేటికల్లీ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఇస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్, అవునా కదా. సో ఫైనల్గా ఏమవ్వాలి, మనం లెంత్ ఇలా పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాం. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎల్ ప్లస్ అని రాస్తున్నాం, అవునా కదా. అంటే ఇట్ మీన్ దట్ ద లెంత్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్. ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, whenever if there is increase in the length value, resistance is also going to be increased, because from the first factor resistance is directly proportional to length. అంటే ఇది పెరుగుతుంది కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ కూడా ఏమవ్వాలి, పెరగాలి. సో whenever if the resistance value increases, automatically current value ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. Got it or not? So that is the experiment, we need to prove that one. So what is the main here experiment, లేదా how do you prove resistance of a conductor is proportional to length of a conductor. Length of a conductor అంటే we have to take different lengths of same conductor ని different lengths లో తీసుకుంటాం. So in the place of conductor we are going to take the manganese wire. So manganese wire of different lengths తీసుకుంటున్నాం, అది తీసుకొచ్చి PQ మధ్య పెడుతున్నాము, ఆ లెంత్ కి తగ్గ కరెంట్ కూడా నోట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఫైనల్ మనకి ఏ అబ్జర్వేషన్ తెలియదు అంటే, at the end of the experiment we will come to know that whenever if there is increase in the length of the conductor, as per the increment in the length, there is also a resistance which is also going to be increased. Resistance kuda perugutundi. So whenever if there is increase in the resistance of the value, automatically the current value will be decreased. So finally we can say that resistance is directly proportional to length. That is the experiment, we need to prove that one. So once again I am saying that resistance ki length కి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో బై బేసింగ్ అపాన్ ద డిఫరెంట్ లెంత్స్, అంటే ఇక్కడ మీకు మారింది మెటీరియల్ కాదు, లెంత్ మారింది. అంటే ఒకే మెటీరియల్లో డిఫరెంట్ లెంత్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, లెంత్ అంటే ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్తో తీసుకున్నాం. బట్ హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ ద మ్యాంగనీన్ వైర్ యాజ్ ద కండక్టర్. సో కండక్టర్గా ఏ వైర్ తీసుకున్నాం, మ్యాంగనీన్ వైర్, అండ్ ఫైనల్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ద tabular form reading. So finally we will come to know that whenever there is increase in the length of the conductor, so finally మనం ఏం చెప్పొచ్చు, లెంత్ పెరుగుతున్నంత సేపు రెసిస్టెన్స్ పెరిగింది. ఎప్పుడైతే రెసిస్టెన్స్ పెరిగిందో ఆటోమేటిక్గా కరెంట్ వాల్యూ తగ్గుతూ వచ్చింది. చూడండి, ఐ మైనస్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, కరెంట్ వాల్యూ తగ్గుతూ వచ్చింది. ఎప్పుడు లెంత్ పెరుగుతున్నప్పుడు, అంటే లెంత్ పెరుగుతున్నప్పుడు కరెంట్ వాల్యూ తగ్గింది. కరెంట్ వాల్యూ తగ్గిందంటే రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది. రెసిస్టెన్స్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంది, లెంత్ పెరిగింది కాబట్టి, బికాస్ లెంత్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రెసిస్టెన్స్. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? దిస్ ఇస్ a very simple and very important experiment to show that resistance of a conductor depends upon the length of the conductor by using the Ohm's law. Clear? So in the next session we shall focus on the important lab activity and derivation of the specific resistance. Okay, have a nice day, good evening, take care.